Akkam jirtu hordoftoonni hayyuu akaadaamii chaanaalii har'a kan wajjiniin ilaallu part 2 grade 11 unit 4 wajjiniin ilaalla types of cells kan jedhu wajjiniin ilaallaa jechuudha. Types of cells seelonni bakka gurguddoo lamatti akka qoodaman walii wajjiniin in ilaalla. Isaanis prokaryotikii fi eukaryotic seelii kan jedhamantu jiru. Isaan kana walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Prokaryotic cells warra nuti jennu isaan kamidha? Prokaryotic seeliin warra kamidha? Prokaryotic cells are cells that were evolved before eukaryotic ones. Look, prokaryotic cells warra nuti jennu kuni seelota warra eukaryotikii dursanii maal ta'an jechuudha? Dhufanidha jechuudha yookaan immoo argamanidha jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha gaafa eukaryotic seelii wajjin wal bira qabne ilaallu prokaryotic seelonni orgaaneelota baay'ee yookaan immoo caasaa baay'ee of keessaatii hin qaban jechuudha. Caasaa baay'ee of keessaa hin qaban jechuudha. Prokaryote means maal jechuudha? Prokaryote jechuuni before the nucleus jechuudha. Pro means before. The karyotic means the nucleus jechuudha. Prokaryotic means before the nucleus jechuudha jechuudha. Prokaryotic cells have simpler structure as compared to what? Eukaryotic cell. Gaafa eukaryotic cell wajjin wal bira qabne ilaallu prokaryotic cellini caasaa salphaa ta'e qabaachuudha. Simpler structure. Eenyurra? Eukaryotic irra jechuudha. They lack nuclear membrane and double membrane bounded structure. Look, caasaa isaan nuclear membrane jedhamanii fi double membrane bounded isaan jedhaman hin qabu jechuudha of keessaati. Haa ta'u malee jechuudha all cells have chromatin or genetic material including prokaryotic cells. Prokaryotic cellii dabalatee jechuudha seelonni hundumtuu maal of keessaa qabu jechuudha chromatin or genetic materialii qabu jechuudha hereditary information jechuudha. Dhala tokkorraa yookaan abbaarraa gara ilmaatti kan daddarbu jechuudha yookaan yeroo cell divisioning gaggeeffamu seelii tokkorraa gara biraatti kan darbu genetikii yookaan immoo chromatinii materialii of keessaatii qabu jechuudha hundumtuu. Groups of organisms that possess prokaryotic cells are those which are grouped in kingdom Monera, like bacteria and the blue-green algae. Look, gareen organismoota prokaryotikii jalatti argamanii isaan kamina jechuudha kingdom Moneraadha jechuudha. So ishee kana sirriitti qabachuudhaa qabdu qormaatarrallee yeroo baay'ee dhufa. Prokaryotic seelii jalatti kan jiru jechuudha eenyudha kingdom Moneraadha jechuudha. Kingdom Moneraan immoo eenyufaa of keessaa qaba? Baakteeriyaa fi blue-green algaeedha jechuudha. Blue-green algae gaafa jennu cyanobacteriaadha jechuudha. Isaan kuni photosynthesis warra gaggeessuu danda'anidha jechuudha. Okay. Eukaryotic cell gaafa jennu immoo maal jechuu keenyadha? Eukaryotic cell. Eukaryotic cell gaafa jennu eukaryotic cells are cells that have complex structures as compared to prokaryotic cells. Isaan kun immoo warra caasaa walxaxaa ta'e qaban jechuudha of keessaati. Caasaa walxaxaa ta'e warra qaban jechuudha. Gaafa kan prokaryotikii seelii wajjin wal bira qabne ilaallu caasaan isaanii walxaxaa kan ta'edha jechuudha. Hiikaan eukaryotic cell jechuun maal jechuudha? True nucleus jechuudha. Maqaa isaanii irraayyuu hubachuu dandeenya jechuudha. True nucleus. Eukaryotic cells means seelota warra nucleusii dhugaa qaban jechuudha. Eukaryotic cells have feature which makes them different from prokaryotic cells. Eukaryotic cellonni amaloota prokaryotic cell irraa adda isaan godhu qabu jechuudha. Innis tokko eukaryotes have nuclear materials which are enclosed by nuclear membrane. Nuclear materialii of keessaa qabu jechuudha. Innis kan maal ta'e jechuudha kan nuclear membraneidhaan enclosed ta'e of keessaatii qabu jechuudha. Eukaryotes have
distinct internal membrane system which surround the cell organelles. Because of this, the organelles in eukaryotic cells are said to have double membrane bounded. Look, eukaryotonni internal membrane systemii mataa isaanii qabu jechuudha. Kan orgaanelota achi keessaa maal ta'e jechuudha haguugee jiru jechuudha. Maaliif sababni isaa orgaanelonni eukaryotic cellii keessaa jechuudha double membrane bounded waan ta'aniif jechuudha. Eukaryotic keessa double membrane bounded warra ta'antu jiru jechuudha. The membrane bounded structure in eukaryotic cells are nucleus, mitochondria, lysosome, Golgi apparatus, chloroplast isaan kun hin argamu jechuudha achi keessatti. So yeroo baay'ee qormaatarra kan dhufu double membrane bounded kan ta'e chloroplast, mitochondria isaan kana hin gaafata jechuudha irra deddeebiidhaan. Eukaryotic cells have complex membrane system that are found inside cells. Maal jedhamu? Endoplasmic reticulum jechuudha. Endoplasmic reticulum of keessaa qaba jechuudha. Isaan kuni warra kamidha? Warra sirna membrane wal xaxaa ta'e qaba jechuudha. Sirna membrane wal xaxaa ta'e warra qabanidha jechuudha. Complex membrane system warra ta'an of keessaati qabu jechuudha eukaryotic cellon. So maaliif isaan gargaara eukaryotic cellii membrane bounded structure qabaachuun isaanii kuni maaliifidha kan inni isaan gargaaru? To increase the efficiency of cells. To increase the efficiency of cells. Ga'umsa seelota achi keessa jiranii maal gochuudhaaf jechuudha? Increase gochuudha. Ga'umsa isaanii dabaluudhaaf jechuudha. Sababni isaa immoo ga'umsa isaanii gaafa dabalu it reduces the interruption of the activities of different organelles of the cell. Maal qannasa jechuudha? Ifama. Maal hir'isaa? It reduces the interruption of the activities. Addaan citiinsa dalagaa seelii keessatti raawwatu maal godhachuudha? Hir'isaa deemaa jechuudha. Eukaryotic celliin paartiiwwan gurguddoo ta'an sadii qaba. Eukaryotic celliin paartiiwwan gurguddoo ta'an sadii of keessaatii qaba jechuudha. Eenyu fa'i? Cell membrane or plasma membrane, nucleus and cytoplasm. Isaan kun sadan maal jedhamu jechuudha? Protoplasm jedhamu jechuudha. Protoplasm jechuun the living portion of the cell jechuudha. The living portion of the cell. Maaliif kan non-living portion of celliinis waan jiruuf jechuudha. Kanneen akka cell wall faa. So isaan kun sadanii protoplasm jedhamu jechuudha. Cell membrane or plasma membrane is the outer semi-permeable layer of the cell. Outer semi-permeable layer of the cell. Semi-permeable kan jedhamee fi cell membrane kuni waan hundumaayyuu calalee galchaa calalee baasaa jechuudha. It is also called lipoprotein layer. Lipoprotein layeris hin jedhama jechuudha. Maaliif inni kun kan inni agarsiisu lipoprotein gaafa jedhu cell membrane maalirraa hojjetame? Lipidii irraa fi protein irraati jechuudha. Because it is composed of protein sandwiched in between lipid bilayer. Look, sandwichii baay'een keessan beektudha yaada. Lipidiin gubbaa fi jalaan proteiniin immoo gidduudhaan sandwiched taate kan jirtudha jechuudha. Inni kun lipoprotein layer jedhama jechuudha. Cell membrane helps for regulation of the material movement in and out of the cell. Look, cell membrane maaliif gargaara? Materiaalota seelii keessaa gara alaatti yookaan immoo alaa gara keessaatti ba'an maal godhachuudha? Alaa gara keessaa seenan regulate gochuudhaaf gargaara jechuudha. And maintaining the cell shape, boca seelii sanaa eeguudhaaf. Kan biraa immoo communication with other cells. Seelota kan biraa wajjiniin maal gochuudhaaf jechuudha? Communicate wal gochuudhaaf jechuudha. Inni lammaffaani nucleusidha jechuudha. Nucleus is a large structure which is surrounded by double membrane and it contains nucleolus and chromosome.
Niwukileesiin immoo caasaa guddaa kan ta'edha jechuudha. Seelii keessaati caasaa guddaa akkasumas double membrane bounded kan ta'edha jechuudha. Double membrane bounded kan ta'edha jechuudha. Niwukileesiin maaliif gargaara? It contains hereditary information of an organism in the chromosome. Chromosomiin niwukileesii keessatti waan argamtuu fi so it contains hereditary information. Hereditary informationii of keessatti maal godheera qabatee jira jechuudha. Eenyu niwukileesiin. It controls and directs the cellular activity. Dalagaa seelii keessatti raawwatu hundumaa maal godha jechuudha? Control godha jechuudha. Akkasumas direct godha jechuudha. Inni sadaffaani cytoplasmiidha. Major parts of eukaryotic seelii keessaati cytoplasmiidha. Cytoplasmiin kuni kan maal ta'edha jechuudha? Jelly fluidiidhaan kan guutedha jechuudha. It is filled with jelly fluid and it encompasses the largest proportion of the cell. Akkasumas seelii keessaati largest proportionii kan fudhatu eenyudha? Cytoplasmiidha jechuudha. Cytoplasm is also known as what? The center for the chemical reaction of the cell. Seeliidhaaf jechuudha. Iddoo wal nyaatinsi keemikaalaa itti geggeeffamu eessatti jechuudha? Cytoplasmii keessatti ta'a jechuudha. It consists thousands of little structure called organelles. Orgaanelota kumaatamaan lakkaamantu eessa keessatti argama? Cytoplasmii keessatti argama jechuudha. Kumaatamaan haa argaman iyyuu malee garuu hundi isaaniiyyuu specific activity kan mataa isaanii qabu jechuudha. Dalagaa isaan hojjetan garaagaradha jechuudha. Isaan kana keessaati muraasa yoo ilaalle mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, ribosome, chloroplast, lysosome, centriole, vacuole. Isaan kun hundumti isaanii eessa keessatti argamu? Cytoplasmii keessatti argamu jechuudha. So, major parts of a eukaryotic cell warri jedhamanii isaan kana sadanidha jechuudha. Akkamitti a eukaryotic celliin originated akka ta'e walii wajjiniin ilaalla. How did a eukaryotic cells originate? How did a eukaryotic cells originated? The first to originate on the earth were the primitive prokaryotes. Jalqaba eenyudha jechuudha gara dachee irratti kan originate ta'anii warreen primitive prokaryotiidha jechuudha. Prokaryotiin hin dursu jechuudha. So it was the prokaryotic cells which evolved into a eukaryotic cells. Sort of what? Look, prokaryotikiitu gara maalitti evolved ta'e jechuudha? Gara eukaryotiitti dhufe jechuudha. Jalqaba, the first to originate on the earth were the primitive prokaryotes. Jalqaba kan gara lafaa kanaatti originate ta'ee dhufe eenyudha? Prokaryotiidha jechuudha. So, eukaryotiin immoo eessaa dhufe yoo jenne prokaryotic seeliitu gara maalitti dhufe jechuudha? Gara eukaryotiitti guddate jechuudha yookaan immoo dhufe jechuudha. So, steppiiwwan muraasatu jira. Akka endosymbiotic theory jedhutti endosymbiotic theory akka jedhutti jechuudha. Endosymbiotic theory which was first proposed by Lenny Margulis. Lenny Margulis kan qophaa'e jechuudha kuni. Maal jedhani akkamitti akka steppii prokaryotic cell irraati gara eukaryotic cellitti guddate nutti himaa jechuudha. Steppiiwwan shanan tokko nuuf kenneera. Inni tokkoffaani the prokaryotic cells became membranous over million years. Prokaryotic celliin kan isaan membranous ta'anii waggoota miiliyoonaan lakkaa'aman keessatti jechuudha. Turtii waggootii amma kanaa keessatti prokaryotic cellonni maal ta'anii? Membranous ta'anii jechuudha jalqaba. Steppii lammaffaani the plasma membrane around the cell become more and more enfolded which finally evolved into endoplasmic reticulum of eukaryotic cell. Plasma membrane yookaan cell membrane naannoo seelitti yookaan immoo seelii naannee jiru suni maal ta'e jechuudha? Enfolded ta'aa dhufe
dhumarratti gara maalitti dhufe jechuudha yookaan gara maalitti guddate gara endoplasmic reticulamitti guddate jechuudha. Seel membraneetu gaafa infolded ta'aa dhufu yookaan immoo akkamidha babbaqaqaa gaafa dhufu gara endoplasmic reticulamii eukaryotic seelitti guddate jechuudha. Steepii sadaffaan inni nuuf kaa'u the evolved membranous cells engulfed other smaller cells. This enables the cell to be more efficient in respiration. Look, inni membranous ta'e suni yookaan immoo prokaryotic cell inni membranous ta'e sun maal seelota xixiqqoo kanneen biroo maal gochaa dhufe engulfed yookaan immoo liqimsaa dhufe jechuudha. Inni kun immoo maaliif akka inni respiration keessatti more efficient ta'uuf isa gargaara jechuudha. Enabled the cell to be more efficient in respiration. Stepping arfaffaanii the engulfed prokaryotic cells evolved into mitochondria of eukaryotic cells. Engulfed prokaryotic cells evolved into mitochondria of eukaryotic cells. These cells were evolved into heterotrophs like animals, fungi, and protists. Isaan kuni heterotrophiidha jechuudha. Isaan kanatti maal ta'aa dhufe guddachaa dhufe jechuudha. Step shanaffaanii some of the cells also engulfed smaller prokaryotic cells that could photosynthesize. Warreen photosynthesis geggeessuu danda'anitti maal ta'anii guddachaa dhufanii jechuudha. Those engulfed photosynthetic prokaryotes were evolved to chloroplasts. Warreen photosynthetic prokaryote ta'an immoo gara maalitti guddatanii gara chloroplastitti jechuudha. These cells were developed into autotrophic cells which further evolved into plant cells. Look, isaan kun immoo autotrophic cellsitti maal ta'anii guddatanii jechuudha. Yookaan immoo babal'atanii jechuudha. Which further evolved into plant cells. Look, heterotrophic fi autotrophy baay'ee isaanii beektu maal akka ta'anii heterotrophic warri nuti jennu these cells must absorb organic molecules or ready-made warra heterotrophs kan nuti jennu organisms that cannot synthesize their own source of energy or food. Autotrophs warri nuti jennu immoo are organisms that are capable of synthesizing their own source of energy or food. Akkuma kutaa sagalitti barattanii isaan kana baay'ee isaanii hin beektu yaada. Garaagarummaa look isaan kana did you know dha isaan kana sirriitti qo'achuun isin barbaachisa. Ani garuu sa'aatii keenyaaf jecha irran darbaa waanuma kutaa sagalitti barattanii dhuftanidha waan ta'eef jechuudha. Plantae jedha multicellularidha akkasumas eukaryootidha jechuudha. Animaliyaan eukaryootidha. Fungiin eukaryootidha. Eubacteriaan prokaryootidha. Protistaan eukaryootidha. Archaebacteriaan unicellular prokaryootidha jechuudha. So as keessaati warra gosa baakteeriyaa ta'e qofaadha jechuudha kan prokaryotik ta'e jechuudha. So isaan kana sirriitti qo'adha. What are the difference between prokaryotic and eukaryotic cells? Maanni garaagarummaan isaanii? Garaagarummaan prokaryotic cellii fi eukaryotic cellii gidduu jiru maalidha? Saayiziidhaan saayizii isaanii yoo ilaalle kan prokaryotic cellii maayikiroomeetirii tokkootii hanga 10 jechuudha. Saayiziin isaanii xiqqoodha jechuudha baay'ee kan baakteeriyaa jechuudha. Eukaryotic cellii yoo ilaalle immoo 10 irraa ka'a jechuudha. 10 hanga maayikiroomeetirii 100 jechuudha. Maayikiroomeetirii 10 hanga 100 jechuudha saayiziin isaanii. Nucleusii no membrane bound nucleus. Look,
Prokaryotic seeliin asitti kan isin hubachuu qabdani niwukilasii qaba. Garuu immoo isa dhugaa miti yookaan immoo poozishiniin isaa kan beekame miti. Membrane bounded kan ta'e miti jechuudha. Cal jedheedhuma akkasumatti kan taa'edha jechuudha. So niwukulasiin isaa kan maal ta'edha jechuudha? No membrane bound nucleus. Maaliifii otoo niwukulasii guutummaan guutuutti hin qabdu ta'eeti akka absent jedha ture akkasa kana. So niwukulasii qabu garuu isa dhugaa miti. Eukaryotic no. Nucleus surrounded by nuclear envelope. Nuclear envelopeedhaan kan maal ta'e kan haguugame jechuudha. Nucleusii yookaan immoo membrane bounded kan ta'e qabu jechuudha. DNA isaanii yoo ilaalle DNA in a continuous loop kan prokaryotikii yookaan immoo kan baakteeriyaa fi blue green algae jechuudha. Continuous loopidha jechuudha. Ishee kanas sirriitti qabachuun isinirra jiraata. Akkasumas not associated with protein to form chromosome. Proteinii faan associated hin ta'u jechuudha. Maal uumuudhaaf fi chromosomii uumuudhaaf associated kan hin taanedha jechuudha. Kan eukaryotic seelii yoo fudhanne immoo fakkeenyaaf kan dhala namaa ta'uu danda'a, kan pilaantii ta'uu danda'a, kan animaalii ta'uu danda'a. Isaan kun immoo linearidha jechuudha. Linear DNA dha jechuudha. Linear DNA dha. And associated with histone protein in chromosome. Okay, mitochondria. Mitochondria isaanii yoo ilaalle kan prokaryotic seelii mitochondria hin jiru. Absent. Mitochondria hin qaban jechuudha. Isaan kun garuu qabu jechuudha. Present. Chloroplast. Chloroplast isaanii yoo ilaalle prokaryotikii keessa absent hin qaban jechuudha. But some prokaryotic cells contain a kind of chlorophyll and can photosynthesize. Eenyudha isaan? Blue green algae warra jedhaman yookaan immoo cyanobacteria isaan jedhamanii maal gochuu danda'u jechuudha? Photosynthesize gochuu danda'u jechuudha. Nyaata mataa isaanii qopheeffachuu danda'u jechuudha. Eukaryotic cells warra nuti jennu immoo chloroplastii qabu in some cells. Okay. Jechuun plant celliin faa qabu, animal celliin garuu chloroplastii hin qabu jechuudha. Some plant cells and some algal cells. Isaan kun warra photosynthesis gaggeeffachuu danda'u waan ta'eef of keessaatii qabu jechuudha. Ribosomii isaanii yoo ilaalle ribosomii isaanii yoo ilaalle prokaryotii present of keessaatii qaba jechuudha. Of keessaatii qaba ribosomii. But smaller than in eukaryotic cells or how much? 70S. Ishee kana sirriitti qabachuutii qabdu jechuudha. Stands for sedimentation coefficient. Siin maal bakka buuti? Sedimentation coefficient. 70 sedimentation coefficient jechuudha. So kan ribosomiin kan eukaryotic seelii keessatti argamu immoo ammamidha jechuudha. 18 sedimentation coefficient jechuudha. Guddaadha jechuudha kan prokaryotii irra guddaadha jechuudha. Okay, cell wall. Cell wall yoo ilaalle cell walliin prokaryotikii keessatti always present. Always present yeroo hundumaa argamaa jechuudha. Not made from cellulose. Garuu cellulose irraa kan hojjetame miti cell wallicha jechuudha. Maalirraati kan hojjetamedha? Peptidoglycan. Ishee kana sirriitti qabadhaa qormaata irra dhufuu danda'a. Peptidoglycan. Peptidoglycaniin kan cell walliin baakteeriyaa irraa hojjetamedha jechuudha. Okay, kan eukaryotic cell yoo ilaalle qaba present in plant cells, algal cells and fungal cells. Isaan kana sadan keessatti argamaa jechuudha. Plant cell, algal cell and fungal cells. Cellulose in plant cells, various materials in other cells. Cellulose kan plant cellii maalodha jechuudha? Cellulose jechuudha. Cellulose irraati hojjetamaa jechuudha. So har'aaf kan qabanne kanumadha. Paartii 3 immoo yeroo gabaabaatti isiniif hin gadhiisna. So chaanaalii kana akka guddatu yoo barbaaddanii hundi keessaniyyuu hiriyoota keessan shaniif like, share gochuuti qabdu jechuudha. Subscribe akka godhaniif jajjabeessuu qabdu jechuudha. Gara fuulduraatti kutaa 9 fi 10 illee itti fufuu akka dandeenyuu fi maaliif qormaanni keessan amma kan warra kutaa 12 jechuudha. Isaanis hin fayyadamu.
kutaa 9 kaasee hamma 12tti waan ta'eefi so hiriyoota keessanii fi laayik gochuu sheer gochuu qabdu jechuudha.